Presiden Prabowo siap kirim lebih dari 8.000 TNI ke Gaza. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi Dewan Perdamaian Gaza di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis 19 Februari 2026. Indonesia akan bergabung dalam pasukan internasional International Stabilization Force atau pasukan stabilisasi untuk Gaza. Direncanakan ada 5 negara yang akan mengirimkan pasukannya, yakni Maroko, Kosovo, Albania, Kazakhstan, dan Indonesia. Pasukan stabilisasi internasional akan dibagi di 5 sektor, yakni Rafah, Khan Yunis, Deir el-Balah, Kota Gaza, dan Gaza Utara. A man that I really like a lot he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. Please, this is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for being here. Thank you very much, Mr. President. The President of the Republic of Indonesia. President Trump, distinguished delegates, we are very optimistic with the leadership of President Trump. This vision of real peace will be achieved. We will achieve our dream of peace in Palestine, peace, a lasting and peaceful solution for the Palestinian problem and in Gaza. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the International Stabilization Force to make this peace work. Thank you very much. Bapak Ibu, doakan pasukan TNI agar dilindungi dari terorisme dan kekerasan di Gaza. Karena seperti yang Anda ketahui, Hamas masih bercokol di jalur Gaza dan kota Gaza. Hamas masih ingin kembali berkuasa dan tidak ingin menyerahkan senjatanya. Sehingga kita perlu berdoa untuk pasukan TNI agar terlindungi dari terorisme yang dilakukan teroris-teroris di Gaza. Saudara, sejauh ini tentara Israel IDF masih terus menghancurkan infrastruktur Hamas di Gaza. IDF mengatakan telah menghancurkan terowongan teror Hamas sepanjang 1 km di Beit Hanun yang berisi ruangan dan bahan peledak per Februari 2026. IDF memperkirakan sekitar 60% dari jaringan terowongan Hamas sepanjang 550 hingga 650 km di Gaza masih utuh. Berikut pernyataan Menlu Israel Gideon Sa'ar dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian Gaza yang juga dihadiri Presiden Prabowo. As Mr. Mladenov emphasized, Hamas must be disarmed. That includes all its weapons, its terror infrastructure, underground tunnel network, and weapons production facilities must all be dismantled. As the plan emphasized, there must be a fundamental de-radicalization process. The infrastructure that indoctrinates Palestinian children to hate and kill Jews in educational and religious institutes should no longer exist. Saudara, terima kasih Anda mendukung pelayanan edukasi YouTube Fakta Israel agar bangsa Indonesia bebas dari penyakit kebencian terhadap Yahudi dan anti-Israel. Terima kasih atas dukungan Anda. Am Yisrael Hai,
bangsa Israel hidup. Damai hanya bisa terwujud jika ada kebenaran. Damai hanya bisa terjadi tanpa terorisme. Salam damai dari Fakta Israel.